Job interview questions and answers. Hello, welcome to the interview. Hello, interview में खुश आमदीद. Hello, thanks for giving me the opportunity. Hello, मुझे मौका देने के लिए आपका शुक्रिया. Can you tell me about yourself? क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकते हैं? I am Harun Ahmed and I have 5 years of experience in marketing. मैं हारून अहमद हूँ और मेरे पास मार्केटिंग का 5 साल का तजुर्बा है. What makes you a good fit for this role? कौन सी चीज़ आपको इस किरदार के लिए मौजू बनाती है? My skills and experience aligns with the job requirements. मेरी महारतें और तजर्बा मुलाजमत की ज़रूरियात के मुताबिक है. What do you know about our company? आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? I have researched your company and I am impressed by your mission. मैंने आपकी कंपनी पर तहकीक की है और मैं आपके मिशन से मुतासिर हूँ. Why do you want to work for our company? हमारी कंपनी में काम करने आने की आपकी क्या वजूहात हैं? I am excited about the opportunity to contribute to a team that shares my values. मैं एक ऐसी टीम में शामिल होने के मौके के बारे में वाकई पुरजोश हूँ जो मेरी इक़दार का इश्तराक करती है. Can you tell me about a time when you overcome a challenge? मुझे किसी चैलेंज के बारे में बताएं जिसका आपको सामना करना पड़ा हो. I once launched a successful social media campaign with limited resources. एक बार मैंने कम से कम वसाइल के साथ एक कामयाब सोशल मीडिया मुहिम शुरू की. How do you handle stress and pressure in the workplace? आप काम पर तनाव और दबाव को कैसे संभालते हैं? I prioritize tasks and communicate with my team. कामों को तरजीह दें और टीम के अरकान के साथ बातचीत करें. What are your strengths and weaknesses? आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? My strength is attention to detail and my weakness is public speaking. मेरी ताकत तफसील पर तवज्जो है और मेरी कमज़ोरी अवामी तकरीर है. Can you tell me about a project you managed from start to finish? मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो आपने शुरू से आखिर तक चलाया हो. I managed a social media campaign that resulted in a 25% increases in the followers. मैंने एक सोशल मीडिया मुहिम की क़यादत की जिसके नतीजे में पैरोकारों में 25% इजाफा हुआ. How do you stay up to date with industry trends? I attend conferences and follow industry leaders on social media. मैं कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करता हूँ और सोशल मीडिया के ज़रिए सन्नत के कायदीन पर नज़र रखता हूँ. Can you tell me about a time when you had to work with a difficult team member? अब मुझे उस वक्त के बारे में कुछ बताएं जब आपको आपके किसी साथी के साथ काम करना पड़ा हो जिसने आपको पागल कर दिया था. I once worked with a team member who had a different work style than mine. मैंने एक बार
ٹیم کے ایک رکن کے ساتھ کام کیا جو میرے برعکس بالکل مختلف تھا۔ ہاؤ ڈو یو ہینڈل فیڈ بیک اور کرٹیسزم؟ آپ کو رائے یا تنقید کیسے پسند ہے؟ I listen carefully and use it as an opportunity to learn and grow. میں غور سے سنتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کیا سیکھ سکتا ہوں اور اس میں بہتری لا سکتا ہوں۔ What are your long-term career goals? آپ کے طویل مدتی کیریئر کے اہداف کیا ہیں؟ I want to become a marketing manager and lead a team. کام پر میرا ہدف مارکیٹنگ مینیجر بننا اور ٹیم کی قیادت کرنا ہے۔ Can you tell me about a time when you had to make a difficult decision? کیا آپ مجھے ایک بہت ہی مشکل فیصلے کی مثال دے سکتے ہیں جو آپ نے کبھی کیا ہے؟ I once had to decide whether to launch a campaign on time or delay it to ensure quality. ایک بار مجھے وقت پر مہم شروع کرنے یا اس میں تاخیر کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے درمیان فیصلہ کرنا تھا کہ یہ معیاری ہے۔ How do you prioritize tasks and manage your time? آپ ترجیحات کیسے طے کرتے ہیں اور اپنے وقت اور کام کی سرگرمیوں کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ I used a to-do list and prioritized tasks based on urgency and importance. میں کام کرنے کی فہرست استعمال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنے کاموں کو ان کی فوری اور اہمیت کے مطابق ترجیح دیتا ہوں۔ Can you tell me about a time when you received feedback and how you used it to improve? کیا آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے جہاں آپ کو تاثرات موصول ہوئے اور آپ نے اسے بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا؟ I once received feedback on my public speaking skills and used it to improve my presentation style. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے پریزنٹیشن کے انداز کے بارے میں عوامی سطح پر رائے حاصل کی تھی اور اسے درست کرنے کی کوشش کی تھی۔ Do you have any questions for me? کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی سوال ہے؟ Yes. Can you tell me about the company culture? جی ہاں، مجھے کمپنی کلچر کے بارے میں مزید بتائیں۔ اور کمپنی کلچر از کولیبریٹو اینڈ فاسٹ پیسڈ۔ یہ وہ ہے جو باہمی تعاون پر مبنی ہے اور تیز رفتار ہے۔ That sounds great. Thank you for sharing that with me. یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اسے میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے شکریہ۔ Thank you for coming today. آج آنے کا شکریہ۔ Thank you for having me. I appreciate the opportunity. مجھے حاصل کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں اس موقع کی تعریف کرتا ہوں۔